Hello everyone, welcome to my channel Englishrombaeasy. நம்ம குழந்தைங்க சீக்கிரமா இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ண கத்துக்கணுமா? அப்போ வெறும் A B C D னு 26 இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸோட நேம்ஸை மட்டும் சொல்லி தந்தா பத்தாது. அது ஓல்ட் மெத்தட். நேம்ஸ் கூடவே phonitic sounds சொல்லி தரணும். இதுதான் ரீடிங்கான பேசிக் ஸ்டெப். இது ஜாலியா கத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. So let's learn the English alphabets and the phonetic sounds with colorful pictures and music. Frog. G is for grass. Grass. H is for hand. Hand. I is for insect. Insect. J is for juice. Juice. K is for key. Key. L is for lion. Lion. Monkey. M is for nose. Nose. O is for octopus. Octopus. P is for pig. Pig. Q is for queen. Queen. R is for ring. Ring. S is for sun. Sun. T is for train. Train. U is for umbrella. Umbrella. V is for face. Face. W is for wheel. Wheel. X is for box. Box. Y is for yellow. Yellow. Z is for zebra. Zebra. Hope you enjoyed the song. Thanks for watching and never stop learning. Bye.